So good morning all. We will continue the topic, that is characteristics of DC generator. We have already studied characteristics of separately excited generator, in which field is separately excited. Now we are going to study the self-excited characteristics of self-excited generator. OCC curve is similar for separately excited generator and also for self-excited generator, and the experimental setup is also same. To change the field excitation, we separate the field from the generator. Self-excited generator, the field is connected to the armature winding, but for giving in a practical condition, we have to give the various field excitation, so we connect it through a potentiometer. And to note down the value of field current, we connect an ammeter, and to note down the generated EMF, we use a voltmeter across generator. Okay. So the generator is driven with the help of a prime mover at a constant speed. So we should remember the prime mover speed should be constant. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന normally in laboratory purpose we use induction motor as a prime mover. So induction motor speed rated speed ആയിട്ട് set ചെയ്ത് വെക്കും, constant speed കൊടുക്കും. Then we rotate the armature by using that prime mover, and we give an DC supply for field excitation, and initially we set the potentiometer at a maximum value, so the field current is 0. So by reducing the potentiometer value, the resistance, by reducing resistance, we can increase the field current. So we note down the values of field current by changing the potentiometer. By increasing field current, corresponding EG should be noted on this voltmeter. So when we draw the plot, the characteristics curve will be like this. Okay. So the exciting or field current IF can be varied from 0 to a maximum by potentiometer, and its value can be read by an ammeter connected in the field circuit. So we can see here the curve will be started from not from 0, because if there is a field, if the field current is 0, then also there will be some voltage present in the armature winding. This is due to residual magnetism. നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് residual magnetism. അതായത് നമ്മളൊരു electromagnet, we know that we are giving flux by using electromagnetic poles. So this electromagnet, when we magnetize the pole once, it becomes and when we increase the flux, it becomes saturated. Then when we demagnetize it, or if we remove the supply, what happens? That electromagnets become demagnetized, but it will not reach 0. There will retain some magnetic property within that material. Electromagnet ഒരു magnetic property retain ചെയ്യും. ഈ ഒരു retaining magnetic property എന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് residual magnetism എന്ന് പറയുന്നത്. So due to that residual magnetism, there will be some flux present in the pole. So by cutting that flux on that poles in the armature winding, there will be some induced EMF on the armature. So that EMF is residual voltage, which is represented here by OA. This value is residual voltage. So if IF is 0, then also there will be some voltage. So എപ്പോഴും ഓർക്കുക, OCC curve ഒരിക്കലും 0യിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യില്ല, കുറച്ച് മുകളിൽ നിന്ന് വേണം വരയ്ക്കാൻ. ഈ curve ഒരിക്കലും 0യിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കരുത്. That is wrong. Initially there, in any generator, if it is separately excited or self-excited, once the generator pole is magnetized, there will be some magnetic flux retained on it. It will be a small value. നമുക്കറിയാം ഒരു റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് എ ജനറേറ്റർ, ഡി സി ജനറേറ്ററിൽ സിംഗിൾ ഫേസ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 230 വോൾട്ട് വരും. സോ ഈ 230 or 220 വോൾട്ട് ഡി സി ആണ് റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ്. ബട്ട് ദിസ് റെസിഡൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിലോ 20 ആണ് ഉണ്ടാവുക. ബിലോ 50 വോൾട്ട് ആയിരിക്കും എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മുടെ ലാബിൽ നമുക്ക് കിട്ടുക ഫ്രം 17 to 20 ആണ് നമ്മുടെ വാല്യൂസ് കിട്ടാറ്, റെസിഡൽ വോൾട്ടേജ് വാല്യൂ. സോ അത്രയും കുറവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. അതായത് 220 ആണ് റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ്, പക്ഷെ ഒരു ലോ 20 വോൾട്ടേ നമുക്ക് മാക്സിമം 20 വോൾട്ടേ നമുക്ക് റെസിഡൽ വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. But due to that 20 there is an induced EMF, so we cannot draw from 0. 20 വോൾട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു EMF സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരിക്കലും 0യിൽ നിന്നാവരുത്. Then now next one is external characteristics of
First we consider shunt generator. So we know that self-excited generators are of series generator, shunt generator and compound generator. Compound generators are of two types, as a long shunt or short shunt, or by according to flux produced on the series and shunt field winding. There are two types, cumulatively compound and differentially compound generator. Okay, so first we consider this is shunt generator. Okay, and we also know that the internal characteristics cannot be directly found out by a practical experiment. So first we are going to find out the external characteristics. So this is an experimental setup used for finding out external characteristics, because we need IL on x-axis to plot this, and terminal voltage on y. So we have to increase load current and note down the terminal voltage. Okay. So first നമ്മൾ shunt generator ആണ് എടുക്കുന്നത്. In shunt generator we know that shunt field winding is connected in parallel with the armature. So we use a potentiometer across the shunt field winding, and to note down the field current there is an ammeter, and to note down terminal voltage there is a voltmeter, and to get the load current we use another ammeter. Okay. Here which is in series with load. So load in a series ആയിട്ടുള്ള അമ്മീറ്ററിൽ ലോഡ് കറണ്ട് കിട്ടും, ഫീൽഡിന് സീരീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന അമ്മീറ്ററിൽ ഫീൽഡ് കറണ്ട് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും. And voltmeter connected in parallel to the armature terminal which gives terminal voltage. Okay. First, the field current IF should be kept constant by a variable resistance. So we will excite the voltage by using this potentiometer. We will set the flux as a rated flux. That means we flux increase ചെയ്യും. Flux increase ചെയ്ത് rated flux ആയിട്ട് fix ചെയ്യും. Rated flux ആകുമ്പോൾ the generated EMF on this generator will become a rated value. So before giving this load, നമ്മൾ first load connect ചെയ്ത് നമ്മൾ തന്നെ വാല്യൂ ഈ ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ലോഡ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി 0 ആക്കി വെക്കും. ആ ടൈമിലുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് ആക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് വെൻ ലോഡ് കറന്റ് ഇസ് 0, by giving field excitation or by applying rated flux, the voltage become a rated voltage. ഒരു 220 volt വരെ നമ്മൾ EG സെറ്റപ്പ് ചെയ്യും. So when there is no load, the voltage across terminal voltage is V. Then we give a first load apply ചെയ്യും. ഒരു മിനിമം ലോഡിലാണ് നമ്മൾ വെച്ചിരുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യും. So by increasing load, the load gradually increased by step from no load to full load. So load increase ചെയ്യുമ്പോൾ what happened? The terminal voltage on the generator on load V can be noted for various values of load current. From this reading, external characteristics can be plotted. So by drawing this characteristics curve, it's a dropping characteristics. We know that there will be armature reaction drop and armature resistance drop, IR drop. So by considering these drop, the terminal voltage will be reduced from the rated value. 220 അങ്ങനെ കുറഞ്ഞാണ് വരിക. ലോഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് terminal voltage കുറഞ്ഞു വരും. Okay, so it can be seen from the external characteristics that when shunt generator is loaded, the terminal voltage decreases with increase in load. Main reasons എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു? Armature resistance drop IARA and voltage drop due to terminal voltage drop due to demagnetization effect of armature reaction. നമുക്കറിയാം demagnetization effect will weakens the weakens the main flux and also induced EMF. So reduced, and also when the flux reduces or when we reduce the terminal voltage, what happens? The field current again reduces. So reduced field current due to drop in terminal voltage. These are the three reasons. That means first reason for dropping characteristics. ഇങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് വരാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മെയിൻ ആയിട്ട് armature resistance drop, then armature reaction drop. Due to this armature reaction drop, എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് കുറയും. ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് കുറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഷണ്ട് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്ങിലോട്ടുള്ള കറണ്ട് കുറയും. ഫീൽഡ് കറണ്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും.
ഫീൽഡ് കറണ്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും ഫ്ലക്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഫ്ലക്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും വോൾട്ടേജ് റെഡ്യൂസ്. ഇതൊരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ് ആയിട്ട്. അപ്പോൾ വീണ്ടും ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജിന്റെ റിഡക്ഷൻ കാരണം വീണ്ടും ഫീൽഡ് കറണ്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഡ്രോപ്പിംഗ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കൂടി വരിക ചെയ്യും. അതായത് ലോഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വീണ്ടും ഫീൽഡ് കറണ്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വരും. ഓക്കെ. സോ in this portion AB is known as working area. So this portion AB, the load resistance is decreased, as load current increases, and it results comparatively small drop in terminal voltage. This point B is known as breakdown point. At point B, the generator is delivering a very large current which is many times greater than the normal current. Okay. So due to severe armature reaction, we know that when the load current increases, armature reaction drop also increases. Armature current increase ചെയ്യല്ലോ, load കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് armature current increase ചെയ്യും. Armature current increase ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ armature reaction drop increase ചെയ്യും. So at this point, breakdown point, the IRA drop, the terminal voltage reduces drastically. So if we loaded again over this portion BC of the curve, decrease in load resistance causes decrease in load current. Okay, so when we increase the load again, it produces a curve like this. That means load resistance will decreases and causes decrease in load current also. So at point C, this point C, the voltage is reduced to 0 and the generator is actually short circuited. So this portion is a working characteristics of a generator up to point B, and point B is known as breakdown point. Okay, and now we are studying internal or total characteristics of a DC shunt generator. Internal or total characteristics of a shunt generator can be obtained by adding voltage drop in the armature winding IARA to the external characteristics. So first we drawn the external characteristics, then by adding that IARA drop to EG, IARA drop to V plus IARA ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് E കിട്ടും. So by calculating E, just draw the characteristics which will be above the external characteristic. We can see external characteristics is always below the internal characteristics. So in this case, armature current IA is IL plus IF. So the difference between external characteristics, that is curve 2, is external characteristics, and internal characteristics curve. This difference is IRA drop. Okay. Internal characteristics plot ചെയ്യും. Now we are going to study internal characteristics and external characteristics of a series generator. So shunt generator നമ്മൾ കണ്ടു, ഇത് ഡ്രോപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ ഡ്രോപ്പും ആർമേച്ചർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡ്രോപ്പും കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലോഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു ഡ്രോപ്പിംഗ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് കിട്ടുക. Now internal characteristics of series generator. Okay. In series generator, the setup will be like this. Series winding is connected in series with the armature, and to note down the voltage, terminal voltage, we connected voltmeter across the load, and ammeter in series with the load will give load current. Okay. So to draw external characteristics, generator is driven at a constant rated speed. So prime mover speed should be constant, and load current is gradually increased in steps. Okay. So we will give, first we will produce, here we cannot separate the series winding because it is connected in series with the generator. Okay. So here we increase the load by giving a field excitation. We will increase the load first. So with increase in load, the armature current increases as the field current is same as the armature current. Here armature is connected in series with armature, so armature current and the field current is same. So by increasing load, field current is also increased, also same current, armature current also increases. So the flex and hence generated EMF increases with the increase in load.
So internal or total characteristics is the this one curve one, and which is obtained by adding voltage drop. IRA drop is added with the in armature circuit to the terminal voltage V. Then we can draw this curve one. Practically, we conducting an experiment and we draw this curve to external curve, and by adding IRA drop to terminal voltage, we can draw this curve which is known as internal characteristics. Okay. നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി ഇങ്ങനെ വോൾട്ട് മീറ്ററും അമ്മീറ്ററും കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇ എന്നൊരു വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാകെ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് ആണ്. അപ്പോൾ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജിനോട് IAR നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അപ്പം ആ ആർമേച്ചർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡ്രോപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ വരുന്ന ഡ്രോപ്പ് എന്തായിരിക്കും? ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ കാരണമുള്ള ഡ്രോപ്പ് മാത്രമായിരിക്കും. അത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം നമ്മൾ V+IRA ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഇ എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു കർവ് വരയ്ക്കും. അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ. ബട്ട് പ്രാക്ടിക്കലി കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മാത്രമാണ്. ഓക്കെ. സോ ഇൻ എ സീരീസ് ജനറേറ്റർ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ അങ്ങ് ഫീൽഡ് എക്സൈറ്റേഷൻ വേരി ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് ആർമേച്ചർ ആണ്. സോ ഇൻ ദിസ് ജനറേറ്റർ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നേരെ ജനറേറ്റർ ടേൺ ഓൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ ലോഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ലോഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർമേച്ചർ കറണ്ടും ഫീൽഡ് കറണ്ടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അതുപോലെ ഫീൽഡ് കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരിക ചെയ്യും. Field excitation is also increasing. So here the characteristics will be similar to our OCC characteristics. Up to a particular value, this will increases, and if it becomes saturated, the curve bends like this. Okay. Now external characteristics of a compound generator. Okay. So we know that there are two types of compound generators. For everything, the curve will be like this. So the external characteristics shown by curve 2. Here you can see the curve 2, which is known as level compound generator. Curve 2 indicates that the terminal voltage increases with the increase in load. Here you can see this terminal voltage on y-axis and load current on x-axis. If the load current increases, the terminal voltage increases slightly. So such a compound generator is called over compound generator. So this curve 2 represents over compound generator. Okay. So the external characteristics shown by this curve 2 is over compound generator. If the terminal voltage of the generator decreases with increase in load as shown by curve 3. Okay. So here in the curve 3 you can see the terminal voltage decreases with the increase in load current, which is known as under compound generator. Okay. So in all these generators, the series field aids the shunt field. Hence level over and under compound generators are also called cumulative compound generators. Okay. So the curve 1 is level compound generator. It is almost become constant. A small drop will be occur after a particular load. Okay. And over compound generator and level compound characteristics and under compound characteristics. These three characteristics will be produced by a cumulatively compound generator. In cumulative compound generator, we know that in a compound generator there are two field windings. One is series field winding and shunt field winding. These two windings produce the magnetic field same direction. That fluxes will be adding flux. Same direction total flux additive. So it can produce either these three characteristics, either over compound, another it will depend on the shunt and series field excitation. If the excitation is over, then over compound characteristics will be shown. If both are in a similar excitation, it produces a level compound characteristics or under compound characteristics. Okay. So these curve 1, 2, 3 will be produced by a cumulative compound generator, and the differential compound generator will produce a differential compound, the curve 4. This characteristics will be produced by a differential compound generator, curve 4. That means
if the flux produced in series field winding and shunt field winding are opposite, then that characteristics will be very highly drooping characteristics as shown by this curve 4. So such a compound generator is called differentially compound generator. Okay. Now I will explain some applications of DC generators. Actually DC generators are rarely used, but we will note down some application of these generators. First, shunt generator. We have already seen the shunt generator characteristics. Shunt generator characteristics എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? Almost ഒരു constant characteristics of these generators is dropping, but their terminal voltage, we know that if it is almost constant, but there is a small drop in voltage due to some drops, but this terminal voltage can be maintained constant with the help of automatic field regulators. So by compensating these drops, we can make the voltage almost constant by using some regulators. ചെറിയൊരു ഡ്രോപ്പിംഗ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ ഫീൽഡ് എക്സൈറ്റേഷൻ കൊടുത്ത് റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ when we loaded that generator we can maintain this voltage as constant by using automatic field regulator. So constant voltage നമുക്ക് maintain ചെയ്യാൻ പറ്റും. So how can we use this generator? We know that in domestic or in any industrial purpose we need a constant voltage. So for ordinary lighting and power supply purposes we can use DC shunt generator. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് കുറയുമ്പോഴും കൂടുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ, പക്ഷെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യം എന്താണ്? ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ് ആണ്. അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് തരുന്ന ജനറേറ്ററിനെ അല്ലേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഷണ്ട് ജനറേറ്റർ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ordinary lighting and power supply purpose and for charging batteries. DC അല്ലേ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പം ബാറ്ററി ചാർജിങ്ങിനൊക്കെ നമ്മൾ DC shunt generator യൂസ് ചെയ്യും. And also an exciter to supply the field winding of AC generator. AC generatorന്റെ ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്ങിന് ഫീൽഡ് എക്സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു എക്സ്ട്രാ എക്സൈറ്റർ സപ്ലൈ ആയിട്ട് നമുക്ക് DC ജനറേറ്ററിനെ യൂസ് ചെയ്യാം. Because it produces a constant voltage characteristics. ഈ ഡ്രോപ്പ് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും by giving automatic field regulators. And now series field generator. These generators cannot be used as a power supply because നമുക്കറിയാം സീരീസ് ജനറേറ്റർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നത്, അതായത് ഇൻക്രീസിങ് വോൾട്ടേജ് ആണ്. വോൾട്ടേജസ് വേരിയിങ് വോൾട്ടേജ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. സോ വി ക്യാൻ നോട്ട് യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ എ ലൈറ്റിംഗ് ഓർ പവർ സപ്ലൈ പർപ്പസസ്. Okay, so mainly it is used as a booster in distribution system. We know that in a distribution system ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ ടവറിൽ നിന്ന് അതൊരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് ലോങ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ലോങ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസിൽ വോൾട്ടേജ് വിൽ ബി ഡ്രോപ്സ്. സോ ബട്ട് അറ്റ് ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വി നീഡ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ്. ഈ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് എൻഡിൽ നിന്ന് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എൻഡിലോട്ട് എത്തുമ്പോഴേക്കും വോൾട്ടേജ് നന്നായിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ, അതായത് നമ്മൾ റിസീവിങ് എൻഡിൽ നമുക്കൊരു ബൂസ്റ്റർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ബൂസ്റ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ DC സീരീസ് ജനറേറ്ററിനെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ദിസ് വോൾട്ടേജ് അഗെയിൻ ടു റിക്വയർഡ് വാല്യൂ. സോ ആസ് എ ബൂസ്റ്റർ ഇൻ എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം വി ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് DC series generator and also used in arc lamp for lighting. Then next one is application of DC compound generators. Okay, DC compound generator. In compound generator also we have studied the curve will be like either it will be some increasing voltage or almost a level compound generator or a under compound generator. Okay, normally cumulative compound generator is the mostly used generator. Differential compound generators just arc welding, അതായത് ലോ വോൾട്ടേജ് വേണ്ട കേസസിൽ മാത്രമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടി മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. So main applications are, it is possible to provide a constant supply voltage at the end of long feeder by over compounded generator. So it is possible to provide a constant supply voltage at the end of long feeder. Okay, transmission system long feeder okay, ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് DC സപ്ലൈക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്
യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദ റെസിസ്റ്റീവ് ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ദ ലൈൻ ക്യാൻ ബി കോമ്പൻസേറ്റഡ് ബൈ റൈസിംഗ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഓവർ കോമ്പൗണ്ട് ജനറേറ്റർ. സോ നമുക്കറിയാം ഒരു ഫീഡർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ലോങ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനാണ്. ഫീഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇടയ്ക്ക് ബ്രാഞ്ചസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് റിസീവിംഗ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകുന്ന സിംഗിൾ ലൈനാണ് ഫീഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും ലോങ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൽ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവാം. സോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ കോമ്പൗണ്ടഡ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എങ്ങനെയാണ് വരിക? കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല. ഓവർ കോമ്പൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് ഒരു ഇൻക്രീസിങ് വോൾട്ടേജ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. സോ വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ബൈ യൂസിങ് ഓവർ കോമ്പൗണ്ട് ജനറേറ്റർ. ഇഫ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഫീഡർ ഇസ് ഷോർട്ട്, then we can use flat compound generator can be used. Length of feeder high ആണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് കൂടുതലായിരിക്കും. സോ വി ക്യാൻ യൂസ് ഓവർ കോമ്പൗണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉള്ള ജനറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യും. ലെങ്ത് ഓഫ് ഫീഡർ കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. Then differential compounded generators are used for only arc welding. Okay. And separately excited generators. നമുക്കറിയാം സെപ്പറേറ്റ്ലി എക്സൈറ്റഡ് ജനറേറ്ററിൽ വളരെ റെയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. കാരണം ഇറ്റ് നീഡ് അഗെയിൻ എ സെപ്പറേറ്റ് ഫീൽഡ് എക്സൈറ്റേഷൻ. ഒരു ഡി സി എക്സൈറ്റേഷൻ, സെപ്പറേറ്റ് ഡി സി എക്സൈറ്റേഷൻ വീണ്ടും വേണ്ടേ? നമ്മൾ ഡി സി ജനറേറ്ററിലോട്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഡി സി സപ്ലൈ തന്നെ വേണം. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ജനറേറ്ററിന്റെ ആവശ്യം വരും. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ മോർ എക്സ്പെൻസീവ് ആസ് സെപ്പറേറ്റ് ഡി സി സോഴ്സ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ എക്സൈറ്റേഷൻ. അപ്പോൾ കൂടുതൽ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. So thus these generators are used where quick and more precise field control is required. ഒരു വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീൽഡ് എക്സൈറ്റേഷൻ കൺട്രോൾ വേണ്ടിടത്ത് മാത്രമേ നമ്മളൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഫീൽഡ് എക്സൈറ്റേഷൻ കൊടുത്തൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. So thus these generators are used where quick and more precise field control is required, and for the applications where the performance of self-excited generators are relatively unsatisfactory. Self-excited generators യൂസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് അൺസാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമേ നമ്മളൊരു എക്സ്പെൻസീവ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള സെപ്പറേറ്റ്ലി എക്സൈറ്റഡ് ജനറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ. സോ ദീസ് ആർ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് self-excited generator and separately excited generator. Okay. So we have studied three characteristics. First one OCC, then second one internal characteristics, then third one external characteristics. Okay. So എപ്പോഴും ഓർക്കുക, ജനറേറ്റർ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും, ലോഡ് കൊടുക്കാത്ത കണ്ടീഷനിൽ ഉള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെയാണ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അതിന്റെ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലൂപ്പിന് സിമിലർ ആണ് ഉണ്ടാവുക. ബോത്ത് സെപ്പറേറ്റ്ലി എക്സൈറ്റഡ് ജനറേറ്ററിനും സെൽഫ് എക്സൈറ്റഡ് ജനറേറ്ററിനും കർവ് സിമിലർ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഓൾസോ റിമെമ്പർ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം സീറോ പോയിന്റിൽ നിന്നല്ല ഈ കർവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. റോങ് ആണ്. നമ്മളെപ്പോഴും കർവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ച് മുകളിൽ നിന്നാണ്. കാരണം there will be a residual voltage V present in the generator always. So due to residual voltage, if IF is 0, there will be some voltage in it. So ഈ ഒരു വോൾട്ടേജ് എപ്പോഴും മാർക്ക് ചെയ്യണം കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മളിത് ലാബിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ജനറേറ്റർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് റെസിഡൽ വോൾട്ടേജ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുക. റെസിഡൽ വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഫീൽഡ് എക്സൈറ്റേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് വോൾട്ടേജ് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഇനി ഇന്റേണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. വോൾട്ട് മീറ്ററിൽ നിന്ന് വോൾട്ടേജ് എന്ന വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ ഡ്രോപ്പ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദെൻ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് പക്ഷെ നമുക്ക് വോൾട്ട് മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ വി വിൽ conduct an experiment to find out external characteristics. Then external characteristics curve for shunt generator എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡ്രോപ്പിംഗ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. പക്ഷെ ഫോർ സീരീസ് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻക്രീസിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഇന്റേണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? വി നമുക്ക് കിട്ടും, അതിന്റെ കൂടെ IARA ഡ്രോപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ ഡ്രോപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ടാണ് ഇന്റേണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കിട്ടുക. if it is a shunt generator or series generator, നമ്മൾ ഇന്റേണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരയ്ക്കുക.
their work. Okay, thank you.